Obrigada, Cris. Feliz sábado para todo mundo. So thank you for being here and a happy Sabbath to all of you. É bom estar aqui com vocês esse sábado. It's really good to be with you here on this Sabbath day. E hoje e amanhã, nos meus estudos, a gente vai falar um pouco sobre democracia. And today and tomorrow in my study, we are going to speak about democracy. E a gente vai falar mais especificamente sobre a queda de democracias. Specifically, we are going to speak about the downfall of democracies. E para isso a gente vai usar como base o livro Como as Democracias Morrem. And we're going to use as a base the book How Democracies Die. Ele é um livro bastante conhecido, acredito que até já lido por alguns de nós. And I would believe that this is a very well-known book to most of us. Ele é um livro de 2018, então escrito no contexto do governo Trump. So this book was written or published in 2018, that is to say, at the time of the Trump administration. Os escritores dele são dois cientistas políticos que publicam para o New York Times e para a Vox. They are two authors, and both of them they publish for the New York Times and Vox. Um deles é especialista na Europa dos anos 30. One of them is a specialist in Europe history of the 30s, European history. E o outro em América Latina dos anos 70. The other one is specialized on Latin America of the 70s. Ambos períodos que foram marcados pela ascensão e estabelecimento de governos autoritários. Both of these periods were specifically marked by the rise and government of authoritarian regimes. Então, eles têm bastante conhecimento para comparar e contrastar o que aconteceu no passado com o período atual. So they have plenty of knowledge in order to compare past and present histories. Com o levante de governos autoritários agora no século 21. In regard to the rise of authoritarian regimes in the 21st century. Mas, para começar, eu queria que a gente pensasse o que define uma democracia. But in order to begin, I would like to invite you to consider what defines democracy. Eu não falo nem de definições prontas da Wikipédia, mas nossas definições pessoais. We're not even speaking about already determined definitions like we would find in Wikipedia, but what does democracy mean to you personally? Porque se a gente for para a Wikipédia, a gente vai encontrar várias definições. Because if you would look it up on Wikipedia, you would find several definitions. Desde algumas mais minimalistas. You would find some very minimalist definitions. Que define que são governos onde os seus governantes são eleitos por meio de eleições. That is to say, those are governments which are formed through the elections, so through elections by the people. E até definições mais amplas que incluem a proteção de liberdades civis e direitos humanos. And there would be broader definitions that would include the protection of civil as well as human rights. Mas eu queria que a gente pensasse numa definição mais popular mesmo. But I'd like to invite you to consider a rather popular definition. Se a gente fosse na rua e perguntasse para pessoas que vivem em democracias, o que elas diriam que é essencial para a existência de uma democracia? So if we'd go to the streets and ask people, and what would you get as an answer? What do they consider as being essential to a democracy? Eu acho que a gente imagina que muitas dessas respostas vão estar
relacionadas ao voto. And I would think that many of the answers would be related to the right to vote, to elect. Esse direito da população de escolher e eleger seus representantes. The right of the people to elect their governors. Mas será que isso seria suficiente para definir, para manter uma democracia? But do you think that is enough in order to define a democracy? A gente está no contexto do fim do mundo, às portas do decreto dominical. So we are in the middle of the context of the end of this world and at the doorsteps of the Sunday law. E a gente tem entendido que o decreto dominical está associado ao colapso de democracias. And we have understood that the Sunday law is closely connected to the downfall of democracies. Por isso é muito importante a gente entender um pouco melhor esse tema. This is why it's so important to understand better this topic. Porque se a gente para na superfície e se contenta em aliar a democracia simplesmente ao voto, Because if we only scratch on the surface and want to associate democracy only to the right to vote, a gente vai precisar olhar para a Rússia e para a vitória de Putin no mês passado we would have to look at Russia and Putin's recent election, which he won. e a gente vai precisar colocar o selo de democracia sobre esse governo. Or we'd have to place the seal of democracy on his government. Ou a gente vai ter que olhar para a Venezuela, para o atual governo de Maduro, Or we'd have to look at Venezuela and the current government of Maduro, que em 2018 ele foi eleito com ampla maioria e esse ano vai novamente se submeter a eleições presidenciais. who was elected by the public majority in 2018. And this year, once again, he's going to submit himself to this public electoral process. E com essa classificação de senso comum de que eleições são suficientes para definir uma democracia, And if we consider this common idea that democracies are defined by the right to vote, esse governo também deveria ser classificado como uma democracia. that government should also be receive the seal of a democracy. Mas a gente sabe que a gente não pode fazer isso e que a gente é requerido a ir mais fundo. But we do well know that we cannot do this and we are required to go deeper. É um cenário bem mais complexo e naturalmente vão surgir várias perguntas. It is a much more complex situation and it is just natural that many questions will arise. Por exemplo, como e por que eleições que pareciam caracterizar a democracia For example, how is it that elections, which supposedly define a democracy, podem ser usadas para legitimar governos autoritários? can be used in order to legitimize authoritarian regimes? Ou como que autocratas em potencial conseguem não só chegar ao poder em regimes democráticos, Or, for example, how is it that potential autocrats not only come to power in democratic regimes, mas também subverter democracias desde dentro? but are also able to subvert democracies from within? Não são perguntas fáceis de responder e o livro não se propõe em ter todas as respostas. Those are not questions so easy to answer, and the book does not suggest to give all the answers. Mas, para começar, os autores deixam claro que não são mais necessários golpes de Estado para acabar com uma democracia. But the authors make it clear that it is not necessary to have a de facto coup d'etat in order to
to bring down a democracy. A gente não está mais falando de mudanças bruscas e violentas da noite para o dia, de militares tomando o poder. We're not any longer speaking about soldiers or the military taking the power from overnight and in order to grab for the power. Agora se trata de uma erosão mais sutil e silenciosa das bases democráticas. We are now speaking about a more subtle erosion of democratic institutions. Que é capaz de enfraquecer a democracia desde dentro. And they are able to destroy or to weaken democracy from within. E isso a torna muito mais difícil de identificar. Which makes it much more difficult to identify. Citando nossos exemplos anteriores, 88. Você pode repetir? Aqui cortou o áudio por um momento. Chávez, por exemplo, ele foi eleito presidente em 98 em eleições justas. For example, Chavez, he was elected president in 1998 through fair elections. Putin também não chegou ao poder por meio de um golpe. Putin did not come to power through a coup d'état. Citando, nossos exemplos anteriores. Just in reference to our previous examples. E a gente tem líderes com tendências autoritárias sendo eleitos recentemente, concorrendo à presidência ao redor do mundo. And around the world, we have, just in our recent history, we have several authoritarian leaders who come to power through elections. A gente pode falar do Brasil, Estados Unidos, Índia. We could talk about Brazil, about the United States of America, of India. Hungria, El Salvador, Argentina. Hungary, El Salvador, Argentina. E a lista continua. And the list goes on. Mas nem só porque esses líderes foram eleitos que essas democracias estão a salvo, pelo contrário. But it's not just because these leaders were elected that democracy is safe. It's the contrary, the opposite. Enquanto alguns desses líderes ainda estão no poder, outros já não estão mais nos seus cargos. While some of these leaders are still in power, others are not any longer in power. Mas todos foram responsáveis por enfraquecimento da democracia em seus países. But all of them were and are responsible for weakening the democracy in their countries. E não só durante, como antes e depois do seu governo. And not only during their government, but also before and after. A questão que fica é, como que esses autocratas So são capazes... that question that remains, how is it that these autocrats são capazes de chegar ao poder até mesmo em países com tradições democráticas fortes, como os Estados Unidos? How are they able to come to power even in countries who have a long and strong democratic tradition? O Trump não foi o primeiro extremista demagogo a fazer ruído e tentar chegar ao poder. Trump was not the first one to use how do you say his rhetoric, his authoritarian rhetoric in order to rise to power. Nesses mais de 200 anos de democracia americana. During these 200 years of American democracy. Mas ele foi o primeiro que conseguiu. But he was the first one who actually succeeded. E é muito importante a gente entender um pouco do porquê. And it's very important that we understand the why. O que falhou na estrutura democrática norte-americana? So what is it what failed within the US democratic structure? A ponto de permitir a ascensão histórica de um líder extremista.
that led to the point of this historic rise of an extremist leader. Ao longo dos estudos, a gente vai ler alguns trechos do livro e agora a gente vai ler o primeiro. So during our studies, we are going to read a number of quotes, and we are now going to read our first quote. Demagogos potenciais existem em todas as democracias e, ocasionalmente, um ou mais de um deles faz vibrar a sensibilidade pública. Em algumas democracias, porém, líderes políticos prestam atenção aos sinais e tomam medidas para garantir que os autoritários fiquem à margem, longe dos centros de poder. Ao serem confrontados com extremistas e demagogos, eles fazem um esforço orquestrado para isolá-los e derrotá-los. Embora as respostas populares aos apelos extremistas sejam importantes, mais importante é saber se as elites políticas e, sobretudo, os partidos servem como filtros. Resumindo, os partidos políticos são os guardiões da democracia. Potential demagogues exist in all democracies, and occasionally one or more of them strike a public chord. But in some democracies, political leaders heed the warning signs and take steps to ensure that authoritarians remain on the fringes, far from the centers of power. When faced with the rise of extremists or demagogues, they make a concerted effort to isolate and defeat them. Although mass responses to extremist appeals matter, what matters more is whether political elites and especially parties serve as filters. Put simply, political parties are democracy's gatekeepers. Vou esperar as outras línguas terminarem de ler, eu acho. Eu acho que já posso seguir. Então tá. Esse texto basicamente traz o conceito das elites políticas ou dos partidos. So what this quote basically shows us is that political parties or political elites Tem um papel de filtro. They fulfill a role of filters. De guardiões da democracia contra esses extremistas. So they function as gatekeepers of democracy against those extremists. Isso reforça o conceito de que democracias não se sustentam sozinhas. So this is to reinforce the concept that democracies do not sustain themselves. Elas não são independentes das suas estruturas. They are not independent of their own structure. O sistema político estabelecido, ele tem o papel de zelar pela democracia. So the established political system has the role of looking after democracy. E isso também significa protegê-la de ameaças em potencial. And this means also to protect it from potential threats. Para a gente entender melhor isso, a gente precisa de um pouco de contexto histórico dos Estados Unidos em especial. So in order to understand this better, we need a bit of historical context, especially of the United States. Atualmente, os candidatos à presidência de cada partido nos Estados Unidos So currently, the presidential candidates of all the US
parties. Eles são escolhidos por meio de primárias, mas nem sempre foi assim. They're elected, they're chosen through what is called the primaries, but it wasn't always like this. Por muito tempo, os candidatos eles eram indicados por delegados de cada estado. For a long time, candidates, they were nominated by delegates from each state. Isso em convenções partidárias nacionais. And that would take place in national party conventions in each state. Só que esses delegados eles eram escolhidos por comitês partidários. These delegates, they were chosen through party conventions. Eles seguiam as instruções dos líderes do partido na hora da votação. So at the moment of voting, they were following the instructions of the party leaders. E esses líderes partidários, eles tinham o cuidado de nunca ser favoráveis a candidatos extremistas. And these party leaders, on their part, they were careful to never favor candidates who were extremists. Ou sem experiência, demagogos, enfim. Or inexperienced candidates or demagogues, etc. Então, não querendo atrair problemas, eles iam nas opções que eram mais estáveis e seguras. So in order not to attract trouble, they would always go for the most stable and secure options. E ao longo da história dos Estados Unidos, houve várias dessas figuras querendo chegar ao poder. And throughout US history, there were many of these figures who tried to come to power. Mas elas nem eram consideradas seriamente pelos líderes. But actually, they were never seriously considered by the leaders as options. E efetivamente eram eles quem decidiam quem ia participar da disputa eleitoral. Because at the end of the day, who actually decided who would, it was them who actually would decide who would take part in this electoral process. E o livro traz várias dessas figuras vistas como outsiders do sistema político. And the books presents us with several examples of what we would call political outsiders. Que queriam se inserir com uma proposta de mudança e de radicalismo. Who wanted to to introduce ideas of radical change. Mas que foram impedidas pelos insiders dos partidos. But they were stopped by what we call the insiders within the political parties. A gente pode falar dos anos 1930, por exemplo. For example, we could speak of the 1930s. Nesse período, havia mais de 700 grupos extremistas nos Estados Unidos. At that time, there were over 700 extremist groups in the United States. Lembrando que essa foi uma década de levante autoritário na Europa. Considering that was a time when authoritarian governments were on the rise in Europe. E uma figura que se destacou nesse cenário foi o padre antissemita Charles Coughlin. And there is one person to be highlighted at that time in this scenario, and it was an anti-Semitic priest with the name Charles Coughlin. Ele tinha um programa de rádio que alcançava 40 milhões de pessoas semanalmente. And he had this radio program that would broadcast and reach more than 40 million listeners each week. Ele era abertamente antidemocrático e extremamente popular. He was openly anti-democratic and he was extremely popular. Mas esse filtro o impedia de ser uma opção real para a presidência.
But there was this filter that stopped him from becoming an actual option for the presidency. Outro personagem emblemático foi Henry Ford, o fundador da Ford. So there was this other emblematic character, Henry Ford. Ele era típico demagogo extremista, racista, mas também muito admirado. He was another typical radical extremist and racist demagogue, but he was much admired. Ele chegou a fazer muito ruído na opinião pública. And he caused a lot of noise within the public opinion. Ele até chegou a liderar pesquisas de disputa presidencial em revistas independentes. He was actually leading in polls about presidential candidates. Mas ele, naquela época, o que valia era a aprovação dos líderes partidários, e isso ele nunca teve. But what actually mattered back then was the approval of the party leadership, and he never managed to gain their approval. O que eu acho interessante nessa figura é que ele parece um Trump que nasceu numa década errada, digamos assim. He really looks like a Donald Trump who was born at the wrong time, or the wrong at the wrong decade. Para conseguir chegar ao poder, no caso. The wrong time to actually be able to raise to power. Então, por isso que esse sistema funcionava como um filtro, barrava autoritários em potencial, ainda que não fosse o mais democrático. So this is why we call this a filter. It would stop extremist candidates to raise to power, even if it was not the most democratic way to do it. E não era o mais democrático porque acabava também distanciando minorias de chegarem ao poder. Was not so democratic because it would also it would also end up isolating minorities who would never come to power. No início do século XX, começaram a haver primárias, mas elas não eram determinantes. So at the beginning of the 20th century, primary elections were held, but they were not decisive. Porque os delegados estaduais eles não tinham a obrigação de apoiar o candidato vencedor das primárias. Because the state delegates, they were under no obligation to actually support the candidate who won in the primaries. Na prática, eles continuaram seguindo as indicações do partido como antes. Because in practice, they would just follow along with the indications of the party leaders. E foi só a partir dos anos 70, quando no contexto de crise política, and it was only in the 70s when, in this context of a political crisis, o Partido Democrata escolheu um candidato que nem sequer tinha participado das primárias. that the Democratic Party ended up selecting a candidate who had not even participated in the primaries. Isso gerou revolta e reformas. And this sparked revolt and reforms. E essas reformas fizeram com que as primárias começassem a ter o peso que tem hoje na escolha dos candidatos. And this is what gave primaries the weight that they have today in the choice of the actual presidential candidate. Uma decisão aparentemente mais democrática, mas que diminuiu uma decisão aparentemente mais democrática. So this appeared to be a much more democratic approach. Porém que diminuiu essa função dos partidos como guardiões da democracia. But at the same time, it would diminish the role of the parties being the safeguards of democracy. E isso começa a abrir os portões
para outsiders. And this would open the gates for political outsiders. A gente, né, tá falando da realidade especialmente dos Estados Unidos, com esse contexto histórico. So here we are speaking specifically on the political situation or scenario of the United States of America. Continuam existindo países onde os partidos são mais responsáveis por escolher seus candidatos. There are countries where parties are actually decisive in selecting their presidential candidates. Acredito que o Brasil funcione assim também. I believe that Brazil, for example, works like that. Mas para que essa função de filtro funcione, os partidos precisam estar comprometidos com a democracia. But in order for this filter to function, these political parties need to be in favor of safeguarding democracy. Mas também existem outros meios pelos quais os partidos estabelecidos But there are also other means, other ways how political parties, ainda em países que existem primárias, in countries where primaries do exist, devem atuar para evitar a ascensão de autocratas ao poder. can and should act in order to prevent the rise of autocratic leaders. Para entender um pouco melhor, a gente vai ler o trecho número 3, por partes. So in order to understand this better, we are going to read from quote number 3, parts of it. Gabriel, acho que tu pode começar lendo os 2 capítulos, depois eu leio com os tradutores. So Os 2 parágrafos, perdão. I'm going to read the first 2 paragraphs. And successful gatekeeping requires that mainstream parties isolate and defeat extremist forces. A behavioral political scientist, Nancy Bermeal, calls distancing. Pro-democratic parties may engage in distancing in several ways. First, they can keep would-be authoritarians off party ballots at election time. This requires that they resist the temptation to nominate these extremists for higher office, even when they can potentially deliver votes. Pode ler o próximo? Just carrying on with this next paragraph. Second, parties can root out extremists in the grassroots of their own ranks. Obrigada. A guarda bem-sucedida dos portões da democracia exige que partidos estabelecidos isolem e derrotem forças extremistas. Um comportamento que a cientista política Nancy Bermeal chama de capacidade de se distanciar. Partidos pró-democráticos podem se distanciar de várias maneiras. Primeiro, eles podem manter autoritários em potencial fora das chapas eleitorais em época de eleição. Isso exige que os partidos resistam à tentação de nomear esses extremistas para cargos de escalão superior, mesmo quando eles tenham potencial para captar votos. Segundo, os partidos podem erradicar extremistas nas bases de suas fileiras. Então, a gente tem algumas ações que os partidos precisam tomar. So here we have a few means or actions that parties need to follow. Para conseguir isolar e derrotar forças extremistas. In order to isolate and to bring down extremist candidates. Esse trecho vai falar de 5 delas. The next quote will be speaking about 5 of them. Mas agora a gente já leu sobre 2. We already read about 2. Primeiro, manter autoritários em potencial fora das chapas eleitorais, na época de eleição. So the first was to keep
potential extremist candidates away from the ballots. E o segundo é erradicar extremistas nas bases das suas fileiras. And the second would be to root out extremists in the grassroots of their own ranks. A gente tem um exemplo de onde isso aconteceu, na Suécia, em 1933. So we have the example of a place where this actually worked, and this was in Sweden. What year, Keanu? 1933. In 1933. Isso foi quando o atual Partido Moderado, que é um partido de centro-direita, And what happened was that the current leading party, the moderates, they were a center-right party. expulsou a organização da juventude nacionalista do partido. They expelled from their own party the juvenile nationalist organization. Era um grupo de jovens ativistas do partido, mas que havia se radicalizado. So there was a group of activists within their own party, but they had become radicalized. Mas chegando até a apoiar Hitler. Up to the point that they were supporting Hitler. E essa expulsão custou a perda de 25 mil membros. So this expulsion from the party cost them a loss about 25,000 members, party members. Mas reduziu a força de influências antidemocráticas no partido. But at the same time, it reduced the power, the strength of anti-democratic influences within their own party. E é um exemplo bem prático de que partidos políticos que estão comprometidos com a democracia So this is a very practical example how political parties who are determined to protect democracy, eles vão pagar o preço necessário para protegê-la. that they are going to pay the necessary price in order to protect it. Gabriel, eu vou te pedir para ler agora o terceiro e o quarto, os próximos dois parágrafos desse trecho, por favor. So I'm going to read the third and the fourth paragraph of quote 3. And after that, the translators have time to translate. Third, pro-democratic parties can avoid all alliances with anti-democratic parties and candidates. As we saw in Italy and Germany, pro-democratic parties are sometimes tempted to align with extremists on their ideological flank to win votes or, in parliamentary systems, from governments. But such alliances can have devastating long-term consequences. As Liss wrote, the demise of many democracies can be traced to a party's greater affinity for extremists on its side of the political spectrum than for mainstream parties close to the opposite side. Fourth, pro-democratic parties can act to systematically isolate rather than legitimize extremists. Terceiro, partidos pró-democráticos podem evitar toda e qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. A morte de muitas democracias pode ser remontada ao fato de um partido ter maior afinidade por extremistas de seu lado do espectro político do que por partidos de correntes predominantes próximos do outro lado. Quarto, partidos pró-democráticos podem atuar para isolar sistematicamente extremistas em vez de legitimá-los. Vou esperar um pouquinho. Isso. Então, quais são as duas estratégias que a gente acabou de ler?
So what are these two strategies that we just read about? Evitar qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. Avoid any type of alliance with anti-democratic tendencies or leaders. E isolar sistematicamente extremistas em vez de legitimá-los. And isolate systematically and extremists rather than legitimize them. Isso envolve evitar atos, comícios, eventos políticos no geral. So that means they would have to avoid any type of political rallies or political events in general. Alianças e até mesmo falas que possam ajudar a legitimar. As well as alliances or even speeches that could potentially help to legitimize. Normalizar ou trazer respeito público a figuras autoritárias. Or normalize or bring public respect to authoritarian figures. A ascensão de Mussolini, de Chaves e até de Hitler. The rise of Mussolini or Chavez and even Hitler Está relacionada com algum tipo de respaldo de políticos do establishment. is in some way or another connected to support or backing from political establishment. Que contribuiu para aumentar sua esfera de influência. And this ended up supporting or helping to increase their political influence or sphere of influence. Então, o mais seguro, a gente acabou de ver, é isolar extremistas. So the safer way is to isolate extremists para não correr o risco de legitimá-los. in order to not risk to legitimize them. Agora a gente pode ler o último trecho dessa citação, por favor. So we're now going to read the last bit of quote number 3. Finally, whenever extremists emerge as serious electoral contenders, mainstream parties must forge a unit front to defeat them. A united front to defeat them. To quote Liss, they must be willing to join with opponents ideologically distant but committed to the survival of the democratic political order. But in extraordinary times, courageous party leadership means putting democracy and country before party and articulating to voters what is at stake. United democratic fronts can prevent extremists from winning power, which can mean saving a democracy. Por fim, sempre que extremistas emergem como sérios competidores eleitorais, os partidos predominantes devem forjar uma frente única para derrotá-los. Para citar Liss, eles devem estar dispostos a juntar-se com oponentes ideologicamente distantes, mas comprometidos com a ordem política democrática. Em tempos extraordinários, a liderança partidária corajosa significa pôr a democracia e o país à frente, explicar claramente aos eleitores o que está em jogo. Frentes democráticas unidas podem impedir que extremistas conquistem o poder, o que pode significar salvar a democracia. Parece uma ideia extrema, especialmente no cenário político atual. So it sounds like an extreme idea, especially if we consider the current political scenario. Imaginar o Partido Republicano reconhecendo que falhou em evitar que Trump chegasse à candidatura. That would mean that the Republican Party would have to admit that they failed to prevent Trump to become a presidential candidate.
E uma vez que ele chegou, os representantes do Partido Republicano deveriam dar seu apoio a Clinton. And it would mean that once he made it to become a presidential candidate, the party leaders of the Republicans would actually have to support, would have needed to support Clinton. É como uma última tentativa de proteger a democracia. That would have been the last means to protect democracy. Parece extremo, mas não é isento de precedentes. That might sound extreme, but there are actually precedents. Or this has happened before. Algo assim aconteceu na Finlândia em 1930, na Bélgica em 37. Something similar happened in 1930 in Finland and 37 in Belgium. E mais recentemente na Áustria em 2016. In our more recent history, in 2016, something like that happened in Austria. Quando líderes importantes do principal partido de centro-direita do país This was when important political leaders of the center-right parties of these countries apoiaram o líder do Partido Verde, que é mais inclinado à esquerda, ended up supporting the candidate of the Green Party, which was center-left, com o objetivo de derrotar o candidato outsider do partido de direita radical. in order to defeat this outsider candidate from the radical right-wing party. E eles conseguiram. And they actually succeeded. Aconteceu algo semelhante também em 2016 na França. Something similar took place in France in 2016. Quando os adversários políticos de Macron o apoiaram contra a populista de direita Le Pen. Where Macron's political opponents ended up supporting him in order to defeat the right-wing populist Le Pen. E essa é uma estratégia que dá certo? So this is a strategy that actually works. Não porque ela apela aos setores mais radicalizados do partido, da população. Not by appealing to the more extremist part of the population, mas aquela porção do centro que tem uma posição mais intermediária, but it actually appeals to the center bit within the population, which more in the center, political center, e que vão acabar ouvindo os apelos dos líderes do partido, and who would actually give ears to the appeals of their political leadership, mesmo que isso envolva votar em alguém de outro espectro político. even if that means to vote for a candidate from the opposite political spectrum. Isso funciona porque essas eleições geralmente elas são um pouco apertadas. And this usually works because these elections are quite close or tight. E a mudança dessa pequena massa faz a diferença. And this small group changing sides does actually make a difference. Então a gente viu quais são os meios dos partidos políticos So we could see what are the means that political parties podem usar para impedir a ascensão de um líder autocrata. can use in order to prevent the rise of a
autocratic leader. E a gente vai revisar os 5 só para ajudar a gente a ter em mente mais claro. So let us review the 5 possible means, just to have it clearly in mind. Então, manter autoritários em potencial fora das chapas em período eleitoral. So first would be to keep would-be authoritarians off the party ballots at election time. O segundo seria erradicar extremistas nas bases do partido. That would be quote 3. And the second one, to root out extremists in the grassroots of their own ranks. Evitar qualquer aliança com partidos e candidatos antidemocráticos. Third, avoid all alliances with anti-democratic parties and candidates. Isolar sistematicamente extremistas. Fourth, isolate systematically rather than legitimize extremists. E forjar uma frente única interpartidária para derrotá-los. And lastly, to join ranks with even political opponents in order to bring down extremists. E agora que a gente entendeu um pouco dos meios que podem ser usados pelos partidos, So now we have a grasp what political parties have at hand as means, what they can do. cabe a gente olhar para o que caracteriza um autocrata em potencial. We would now have to have a look at what actually defines a potential would-be authoritarian leader. Porque se a gente olha e pensa todos esses meios que estão aí disponíveis para os partidos, Because if we consider all the means that the political parties have available, e todos esses autoritários ainda assim chegando ao poder, and even so, these authoritarians manage to rise to power, então talvez eles não estejam sabendo identificar quem é o autoritário. maybe these parties are not able to identify these threats, these authoritarian candidates. Então a gente vai olhar para quais características So we are going to look at the characteristics tanto a população, mas principalmente os partidos políticos precisam identificar the characteristics that the population, but specifically the political parties, need to look at para então poder usar essas estratégias de distanciamento e isolamento. in order to use these strategies of isolating and then distancing themselves. Os autores do livro eles desenvolveram uma tabela com base. So the authors of this the book, they developed a spreadsheet Com base no livro do cientista político Juan Liss, based on the work of the author John Liss, com os 4 principais indicadores de comportamento autoritário. with 4 main indicators of a authoritarian behavior. E é isso que a gente vai olhar hoje para encerrar. This is what we are going to look at, and we will be closing with this today. A gente vai ler então a citação 2. Gabriel, se quiser. So we are now going to read quote number 2. I'm going to read 4 key indicators of authoritarian behavior. First, rejection of or weak commitment to democratic rules of the game. Pode ler os 4 seguidos. Second, denial of the legitimacy of political opponents. Third, toleration or encouragement of violence. Fourth,
readiness to curtail civil liberties of opponents, including media. Os 4 principais indicadores do comportamento autoritário. 1. Rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil com elas. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Tolerância ou encorajamento à violência seria o terceiro. E propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Eu vou escrever essas regras no quadro para ficar para a gente, porque elas indicam um perigo, né, para esses guardiões dos portões da democracia. So I'm going to put these 4 items on the board because they are the indicators for these gatekeepers. Vamos falar uma de cada vez. Começando com a primeira, rejeição das regras do jogo. So we're going to speak about each one of them, and the first one being rejection of democratic rules. Né, um compromisso débil com elas. Or as well a weak commitment to democratic rules. Isso seria pode se expressar de várias maneiras, cada uma dessas regras. So this could play out in several ways. Como, nesse caso, a primeira, expressar uma disposição para violar a Constituição. For example, to show openness to violate the Constitution. Sugerir medidas antidemocráticas, como cancelamento de eleições. Suggest anti-democratic measures like canceling elections. Restringir direitos civis ou políticos básicos e proibir certas organizações. Restricting basic civil or political rights, or to ban certain organizations. E também endossar meios não constitucionais, como golpes militares. And as well, endorse non-constitutional means, like military coups. Também insurreições violentas e protestos de massa para forçar mudanças no governo. As well as violent insurrections and mass protests in order to force the government to change. O próximo, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Next one would be denial of legitimacy of political opponents. Como isso pode ser? É apresentar os oponentes, os rivais políticos, como uma ameaça nacional. That would be to paint the political opponent as being a threat to a national threat. É colocá-los como um perigo à segurança pública, ao bem-estar do país. That would be to say they are a threat to the national security or a threat to the country in itself. Ou começar a sugerir sem provas de que eles sejam criminosos. Or you could also say they start accusing them without any proof of being involved in crime. Ou também até agentes estrangeiros de outros governos, né? Or even accusing them that they are somehow related to foreign intelligence, to spies. O próximo seria tolerância ou encorajamento à violência. Third one, toleration or encouragement of violence. Isso pode ser tanto através de laço com gangues armadas, forças paramilitares.
So this could be through armed mobs or paramilitary forces, Milícias militias. também. E também, ou por endossar a violência dos seus apoiadores. It could also mean to endorse violence by their supporters. E se recusar a condenar os apoiadores quando são violentos ou puni-los. Or even to refuse to recognize violence when it happens among the supporters. E agora o quarto seria propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. And the fourth one, readiness to curtail civil liberties of opponents, including media. Esse último pode acontecer, por exemplo, através do apoio à expansão de leis de calúnia e difamação. So this last one, that could be, for example, supporting the expansion of libel and defamation laws. Leis que restringam protestos e críticas ao governo. Laws that would restrict protests and criticism against the government. Ou que limitem certas organizações civis ou políticas. Or that would limit certain political or civil organizations. Também inclui ameaçar ou punir oponentes. Would also include the threat to punish opponents. E elogiar medidas repressivas de outros governos. And also means to praise repressive measures of other governments. Então, esse basicamente é um resumo geral das principais características de autoritários em potencial. So this would be a brief summary of how to identify a would-be authoritarian candidate. E o interessante, por mais que a gente só deu definições objetivas, and what is interesting is we just gave some very objective definitions. É porque parece que a gente está, na verdade, contando uma história conhecida. But it actually sounds as we were telling a well-known story. Porque o Trump, por exemplo, ele cumpriu cada um desses requisitos. For example, Trump, he fulfills with each of these four characteristics. Antes mesmo de chegar à presidência. Even before becoming a president. E eu vou dar exemplos para cada uma dessas. And I'm going to give examples for each one of them. Por exemplo, For example, o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 what happened in January 6, 2021 não foi o resultado de uma desconfiança pontual com o resultado das eleições. was not the result of a sudden unacceptance of the election results. Na verdade, em 2016, durante as eleições, Trump já questionava a legitimidade do processo eleitoral. It was actually way back in 2016 when Trump was already beginning to question the legitimacy of the electoral process.
Então, existe uma pesquisa do Político em outubro de 2016. So there was a research or a poll done by Politico magazine in 2016. Que revelou que 41% dos norte-americanos e 73% dos republicanos which stated that 41% of the North Americans and 63% of the Republicans já acreditavam que a eleição pudesse ser roubada de Trump. already believed that Trump could be robbed or ripped off in the coming election. Ele incentivava esses pensamentos e continua sendo o líder dessa ideologia até hoje. So this idea was well and alive back then, and he continues to be the main proponent and leader of this idea. Agora, essa segunda característica de negar a legitimidade dos oponentes. Second point is to deny the legitimacy of the opponents. Primeiramente, o Trump estava no movimento Birther contra Obama. This we can see this playing out in the case of Birther against Obama. Que difamava Obama, dizendo que ele não poderia ser presidente porque ele teria nascido numa teoria de conspiração no Quênia e era muçulmano. Birther, sorry. There was this idea that was suggesting that actually Obama was not born in the United States and that he was actually born in Kenya. E também ele estigmatizava a Hillary Clinton. They would also stigmatize Hillary Clinton como uma criminosa que tinha que ir para a cadeia mesmo sem provas. Labeling her as a criminal that needed to go to jail without any evidence. Agora, o terceiro em relação à tolerância ou encorajamento à violência. To speak of the third one, which is tolerating or encouraging violence. Eu vou ler uma fala de Trump durante um comício de apoiadores durante as eleições. Going to quote Trump after a violent event in one of his political rallies. Ele disse assim: botem esse cara para fora, tentem não machucá-lo. He was saying, throw this guy out, try not to hurt him. Falando de um opositor que estava ali no meio. So he was referring to a supporter who was in the middle of this confusion. Mas se machucarem, eu banco a defesa no tribunal. But if you do hurt him, I will defend. I'm going to defend him in court. Não foi a primeira e última vez que o Trump falou e promoveu algo desse tipo. It was not the only time, not the last time that Trump would say something like that. E agora a quarta, essa propensão em restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. The fourth one, the readiness to curtail civil liberties and opponents, including media. Eu vou trazer mais uma citação de Trump que exemplifica perfeitamente. I'm going to quote Trump once again. I think this shows very well what he's proposing. Vou ampliar o escopo de nossas leis de calúnia e difamação. I'm going to broaden the scope of our libel and slander laws. Para que quando eles escrevam artigos propositalmente negativos, horríveis e falsos, so that those, when they write negative and horrible and false articles on purpose, nós possamos processá-los e ganhar muito dinheiro. we can sue them
and win a lot of money. Se um candidato ele apresenta apenas uma dessas características, já devia ser suficiente para acender os alarmes do sistema político. So if a possible candidate just fulfills with one of these 4 characteristics, this should already be enough to let the alarm bells make them ring. E os políticos já deviam estar prontos para colocar em ação esse plano para isolar e derrotar essas forças extremistas. And the political parties should be ready to isolate and to distance themselves from such a candidate. Mas o que a gente tem percebido é que, ao menos no século XXI, esse plano não tem funcionado. But what we observe in the 21st century, this has not worked out very well. Se é que ele tem existido em muitas partes do mundo. Given that there was something taking place around the world. E no nosso estudo de amanhã, a gente vai tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. So in our study tomorrow, we will try to understand a bit more what is actually taking place. E porque os partidos eles têm falhado nessa função de filtragem. And why political parties have failed in their role to filter. E por que eles não têm conseguido exercer seu papel como guardiões da democracia. And why they have been unable to play their role as guardians of democracy. Vamos terminar com uma oração? And let us finish with a prayer. Deus de amor, muito obrigada por mais esse sábado de estudos. Loving God, we thank you for this Sabbath day and for the studies. A gente agradece porque mesmo em um mundo em meio a tantos conflitos, We thank you that even in this world full of conflicts, tu nos livraste de estar em uma posição preocupante. you have protected us from threats, from threatening situations. Que a gente possa usar toda essa luz que a gente tem recebido e entendido May we use all this light that we have understood and received para nos firmar como representantes da tua verdade. to become firm and secure as representatives of your truth. Nos abençoe no restante desse dia e no início de uma nova semana. Please bless us for the rest of this day and at the beginning of a new week. Em nome de Jesus, amém. In the name of Jesus, amen.